Cześć, witaj na kanale, mam na imię Rob i jestem z Anglii. Welcome to the channel, my name is Rob and I am an Englishman loving learning about good old Poland. In today's video we continue Piotrek Szumowski's comedy tour around the world, and this time he's in my home country of England. If you do enjoy this video, please do make sure you like and subscribe. Woo! Którą dzisiaj w ogóle usłyszałem, gadałem z jakimś Polakiem, który mi sprzedał taką ciekawostkę, że w języku angielskim wszystkie liczby od 1 do 999 w języku angielskim nie mają w sobie litery A. A for? What? I don't understand why, but on his other tours, I've looked at his one in Australia and New Zealand, he speaks in English. But when he's over in England, he speaks Polish. Maybe that just sums up maybe the amount of Poles that are living in England. But it just seems strange that he's speaking in Polish. Good job, I've got great subtitles. Thank you very much, Ola, for doing that. Very chaotic. Królowa Anglii jest prawnym posiadaczem 1/6 wszystkich lądów na Ziemi. Wiedzieliście o tym? To jest niesamowite. Not anymore. Ja kurwa 40 metrów Warszawy nie mogę znaleźć. Ale też mam szczerze powiem, że nie do końca jest zazdroszczę, bo wydaje mi się, że to musi być chujowe, że musisz lecieć samolotem z kuchni do łazienki. Wysiadka w salonie, sorry. It's just so chaotic, isn't it? Imperium Brytyjskie, gdzie przyznałem, że Imperium Brytyjskie miało terytorium porównywalne z tym terytorium Księżyca. No tak jest w ogóle... Moje mieszkanie jest dużo mniejsze od Księżyca i jest porównywalne, bo porównałem. It's so silly, so silly. Ponoć to jest taki generalnie znany cytat, że na Imperium Brytyjskim nigdy nie zachodziło słońce. Imperium Brytyjskie trwało 400 lat, to jest prawie 150 000 dni i nigdy nie zachodziło słońce. To budzi pytanie, kurde, skąd oni wiedzieli, ile dni minęło. This one seems to be a lot more silly and a lot more childish, doesn't it? It's I think this is different to what he did in the other countries. Now, I know, obviously, he's still relating it to England and the British Empire and things like that, but it's just a little bit more chaotic, a little bit less serious. He's relating it back to himself a lot more in the fact that, you know, the Queen owned all this land, but he can't even get 40 meters squared in Warsaw. So, yeah, it's slightly different to what I think I've seen before from him. Today's video sponsor is copymycrypto.com. Do you feel like you missed out on investing in Bitcoin or any other cryptos? Well, I've got something to tell you. You don't need to worry anymore because copymycrypto.com has you covered. It is run by James McMahon, a YouTube personality, and on his YouTube channel, Crypto with James, back in 2020, he invested in 26 different cryptocurrencies. If you had invested $100 in each, you would now have $123,000. Insane, I know. But James has done all the hard work that you can see as evidence on his YouTube channel, and all you need to do is copy. It's as simple as that. You don't even need to know anything about cryptocurrency. I've got a special offer for you. If you want full access, go to copymycrypto.com/Rob, and you can get full access for $1. Yes, just $1. It is so simple. James does all the hard work, and all you need to do is copy. To był ciężki czas dla romantyków, nie? Idziemy na zachód słońca, nie mogę. Dowiedziałem się też, totalnie zmiana tematu, ale dowiedziałem się, że 92% przetestowanych miejsc do przebijania dzieci I've heard this one. ślady kokainy. I've heard this one.
Kto by pomyślał, że te angielskie poblasy tak trwają, co? Ale to mi się zgadzało, nie? Cały czas krzyczą, grają po siebie, widzę się ich one są po prostu naćpane, nie? To ostatnio widziałem dzieciaka, któremu $100 wystawała z nosa, odgrał łyżeczkę i wrócił się do mnie, to kurwa się na mnie patrzy. Well, it can be quite rough in England at times. Even now, it has been absolutely chucking it down for days on end. The weather is awful. It's gloomy. It's a little bit depressing over here in England. So, yeah, the babies have got it right. The babies snorting some cocaine just to get them through the day. And that is why they are pissing and shitting themselves all the time. There you go. Problem solved. We all know now. Tak, kurwa, ślub z jabłkiem. To nie, jak myślisz, że twoje dziecko płacze i nie wiesz czemu, ono ma po prostu zjazd, nie? Ty myślisz, że ono płacze na zasadzie a ona płacze na zasadzie Ja ostatnio na takim miejscu do przebijania dzieci znalazłem grudę haszu, ale później się okazało, That's disgusting. Oh, Piotrek, don't do that. That's vile. Oh, that's disgusting. Anglia jest pierwszym krajem, który pozwolił na narodziny dziecka, które powstało z DNA 3 osób. To był oczywiście Bóg, Ojciec, Syn Święty i Duch. We understood. We understood. Dowiedziałem się, że najkrótszy lot na świecie właśnie odbywa się w Anglii. To jest That's lot, true. który jest bodajże wyspy West Papa do East Papa. I to jest lot, który trwa 2 minuty. Co ciekawe, Polacy i tak zdążyli się najebać. Let's live up to the Polish stereotypes. I think it's up in Scotland. There's little islands and it goes from one to the other. But yeah, the Poles can still get drunk in the space of 2 minutes. Let's live up to the stereotypes. Absolutnie. Ja czuję, że ty dalej lecisz tym samolotem. Turbulencje. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że to jest ciekawe prawo, o którym czytałem, że do 2007 roku w Anglii było prawo, że głupi, niepełnosprawni, idioci i głusi nie mogli głosować. Co miałem takie jeszcze głuchych tam spierdolili. To nie miłe, nie? W tej samej kategorii ty debilu niepełnosprawny. Już się śmieję? Ale to nie zamówię, do 2007 roku ci ludzie nie mogli głosować, a u nas czują. The last 12, 13 years. They haven't been able to vote, but they've been able to run the country. Bardzo mi się podobała, bo czytałem, że tutaj jakby zjednoczona opozycja nosi nazwę, że to jest gabinet cieni. Gabinet cieni to jest zjednoczona opozycja w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, u nas tą samą funkcję pełni... Hang on. Interesting, in our country, the same function is performed by the president because he is always in the shadow of the chairman. A little bit of detail. The chairman is the term for the president of the right-wing party in Poland, Jarosław Kaczynski, who is suspected of having a major influence of the decisions of the president of Poland. Ooh. Prezydent, bo on jest zawsze w cieniu prezesa. A propos dziwnych praw też dowiedziałem się, że w XVI wieku w Anglii było zakazane
bicie kobiet po 21, bo przeszkadzało to sąsiadom. To jest absolutnie niesamowite, bo jak mój sąsiad bije żonę, to mnie to podnieca. Żeby nie było, to była absolutnie szczerze, ale bicie to jest straszne, to jest straszna rzecz, bicie kobiet po 21. To jest... Before 9 p.m. it's fine. Mi się podoba, jak to jest jakby... To znaczy, ja sobie wyobrażam, że kiedyś musiało w XVI wieku w Anglii dojść do konwersacji, gdzie ktoś powiedział, ale ci wpierdolę, tylko wstaniesz. O, ale rano. Wiem też, że pierwsza książka telefoniczna powstała w Anglii. To było jakoś w XIX wieku, pierwsza książka telefoniczna, która miała 25 numerów. Z tego 10 to była woltaika, 4 to była wróżka, 1 pomyłka i... Ale nie sprzedawała się zbyt dobrze, bo trzeba było ją zamówić telefonicznie. Pierwsza książka telefoniczna miała 25 numerów. To znaczy, że ktoś powiedział, ty, trzeba to spisać. Gdzie? Na kartce? Do tego potrzebna jest książka. Jaki jest twój numer telefonu? Strona 8. Bo jak sobie wyobrażam, to jakby pierwsze numery, to nie jest tak, że miały 9 cyfr, nie? Pierwsze numery to były numery w stylu, jaki masz numer? 4? Może zwolnij? Nie. A for? Ja zawsze podaję swój numer telefonu właśnie tak w całym ciągu, nie? No ale tak do wszystkich, no. I do as well. Masz rację, coraz mniej osób pyta, nie wiem. 731, nie, jebać was osób. 738 milionów 500 018 So I do it as well, right? So because I run businesses, my phone number has stayed the same for years and years. 078. I'm not actually going to tell you. Right? And then I see it written on places, and they never do it in the order that I like. Not the order, in the way that I say it. They always do it in 2 clumps rather than 1, 2, 3. It just doesn't look right. To jest numer Michała Lej, który miał ten... That is someone's number. Oh my God. This, I'm just saving this. I'm not even being in here. This is the phone number of Michał Leja, another Polish stand-up artist, which I learnt by heart. Okay, well, there you go. Just give it a second. Just giving it a couple of seconds for you to write that down and send him some messages. That's naughty. Surely he's changed his number by now. Jak jest, nie ma tego. What, is there some beef? Is there some comedy beef going on between these two, Piotrek and the other guy? Why? That's brutal. To give someone's mobile number out and then put it on YouTube. There must be something going on. They're either really good friends or don't really like each other that much. I reckon they're probably friends and just like to have a laugh with each other. Bardzo chciałbym skończyć tym akcentem, ale chyba coś jeszcze mam. W Anglii ponoć na setne urodziny, jak Yep, setne that's urodziny, true. to Not a photo. wysyłać ci zdjęcie. Just a birthday letter. Ostatnio byłem u takiej sexy fotografki i ona powiedziała, pora na zdjęcie i zdjęłem spodnie i się oburzyła. Oh my God. Here's a couple of word plays. Pora na zdjęcie. Time for a photo. The word zdjęcie as a noun means a photo, but the same word as a verb means to take off.
See, this is the issue. This is the issue. There's too many words that mean different things. And don't give me back that, oh, in English it's just as bad, if not worse. Yeah, but I'm not trying to learn English, am I? I'm trying to learn Polish. And it makes it quite tricky. Just like in a previous video when I meant to say, are you ready for a laugh? And I said, are you ready for death? Because the words look and sound pretty much the same. Anyway, he's almost finished. Oh, here we go. Let's go back. Got a bit of wordplay. The word pora here has two meanings. Pora na sos. It's time for the something. But the word pora can also be a variant of the word por, a leek, vegetable. So when she says pora na zdjęcie, it means time for a photo, but also to put a leek on the photograph. Oh my word. Got to be Polish to get that straight away. Well, there you go. That is his talk. I think it was strange that I said he didn't do it in English, but clearly his audience were Polish, I assume. But it's just a shame. It's just a shame because he's gone everywhere else and spoken English, but in England he's spoken Polish. It must, like I said earlier, it must show how many Poles live in England, and there are quite a lot. There's quite a lot, and there's no issue with that at all. I would like him to come over and do an English one though, but he only does these little places. He doesn't really do any big arenas or anything like that. That's fine. I don't think anyone in England, English people, for example, would actually know who Piotrek is, which is a shame because I think he's funny. I think all comedians have their different styles anyway, don't they? And I think his is off the cuff. It's a little bit chaotic almost. It's almost he's not afraid to make a joke of his mistakes, which happens. Like, we're all human, and I think the mistakes that he makes and him acknowledging it actually leads to a good laugh, doesn't it? I think he's fantastic. He's just so silly, so funny. It's my sort of comedy where it's just stupid half the time, isn't it? It's just stupid. And he laughs at his mistakes. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed that. Please do like and subscribe. That's all you really need to do to support the channel. If you want to support as well, go to copymycrypto.com/Rob. And I will catch you next time. Do widzenia.